Going to kick off with a question from Ian Bolton from Sky. If we just allow some time for translation after each answer. Thanks, Ian. Hello, Mark. How are you? Hi, yeah, very good, thank you. Listen, I just wonder how you reflect on playing in the Europa League this season. How do you feel you've coped with the demands of Premier League football and Europa League football? I think we've coped with it very well. I know that there was a lot made last time we was in Europe that we probably, our league form stuttered a little bit. But I think this season we have coped very well. Personally, I've actually enjoyed it. I think it brings more of a focus. You've got no time to ease up on your focus in either competition. So I think from that point of view, it's very good. Η πρώτη ερώτηση ήταν πώς νομίζει ο ποδοσφαιριστής Marc Albrighton ότι τα έχει καταφέρει φέτος η Leicester παίζοντας σε δύο διοργανώσεις ταυτόχρονα στο Europa League και στην Πρωτάθλημα Αγγλίας. Η απάντηση ήταν ότι νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά φέτος, ειδικά σε σχέση με την περασμένη φορά που δεν ήμασταν τόσο πολύ καλοί στο συνδυασμό αυτών των δύο διοργανώσεων. Φέτος πάμε πολύ καλύτερα και από προσωπικής άποψης νομίζω ότι ήταν πολύ καλό γιατί πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι συνέχεια. Δεν μας δίνεται ώρα καθόλου να σηκώσουμε το πόδι από τον γκάζι και να είμαστε προσιλωμένοι συνέχεια στις δύο διοργανώσεις. Listen, if I can ask you another question as well. Look, I wonder what you made of what happened in Paris last night with the Istanbul players walking off. Look, if it was Leicester or if it was a team that Leicester was playing, would you do the same? Yeah, I think from obviously first of all last night, I weren't personally watching the game. I've read the report. I think with things like that, you have to weigh up the situation. Every situation is different. I think if it was us, I think that the best course of action would be to gather at the side and discuss what's happening, and if we need to walk off the pitch, then we need to walk off the pitch. That's there's bigger things than football, and we need to tackle this problem. And if that's a way to do it, then that's got to be done. Η ερώτηση ήταν η άποψη του ποδοσφαιριστή όσον αφορά τα γεγονότα χθες στο Παρίσι και αν η Leicester θα είχε την ίδια αντίδραση με αυτή των ποδοσφαιριστών που αποχώρησαν από το γήπεδο. Η απάντηση είναι, καταρχάς δεν έχω δει το παιχνίδι, διάβασα τι έγινε. Πρέπει να πω ότι κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. Εάν είχε συμβεί σε εμάς, θα μαζευόμαστε στην άκρη του γηπέδου, θα το συζητάγαμε και αν πιστεύαμε ότι αυτό έπρεπε να κάνουμε, θα το κάναμε. Θα αποχωρούσαμε από το γήπεδο. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από το ποδόσφαιρο και πρέπει να κάνουν προσπάθειες να εξαλειφθούν αυτά τα προβλήματα. Thank you. Ian Abrahams from TalkSport, please. Hi, Mark. How are you? Hi, yeah, good. Thank you, Ian. You? Yeah, good. Thanks, mate. Can I just continue one more question on the theme of discrimination, what happened in Paris last night and Millwall and Colchester at the weekend? Do you and the players believe the battle against discrimination is being won or not? Personally, we haven't really discussed it in great length as a group. From my personal opinion, I don't think it's going the right way. I think that there's it seems to be whether it's just been documented a lot more. The problems are documented a lot more. I'm not sure, but I'm seeing it more frequently now, and that's not a good thing. That means it's going in the wrong direction, and I think the people that are trying to tackle it are doing very well in doing so, and I've got all respect for them trying to do that, and we all need to pull in a collective direction and tackle it together. Η επόμενη ερώτηση ήταν σχετική με τα γεγονότα χθες και με ένα συμβάν που έγινε την περασμένη αγωνιστική σε ένα παιχνίδι της Millwall, όπου οι θεατές αποδοκίμασαν όταν οι παίχτες γονάτισαν στην αρχή του παιχνιδιού
Και η ερώτηση είναι εάν πιστεύει ο ποδοσφαιριστής ότι ο πόλεμος εναντίον του ρατσισμού έχει κερδιθεί ή όχι. Η απάντηση είναι δεν το έχουμε συζητήσει αυτό σαν γκρουπ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Σίγουρα όλα αυτά τα προβλήματα τώρα γίνονται πιο γνωστά στον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη προβολή. Αλλά δυστυχώς όμως αυτά τα συμβάντα είναι όλο και πιο συχνά, που σημαίνει ότι δεν βαδίζουμε στον σωστό δρόμο. Πάντα συγχαίρω και σέβομαι τους ανθρώπους που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα και κάνουν φοβερή δουλειά, αλλά αυτό είναι ένα συλλογικό θέμα και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. And just one more. Tomorrow night's game, you need to win it or get the same result or better than Braga, so winning is ideal. Is that a positive or a negative that you're going into a game whereby it's not a dead rubber? It's not, to win the group, you have to achieve something rather than maybe we saw Chelsea last night and Spurs and Arsenal. You've actually got to go and play kind of hell for leather properly. Yeah, no, I don't. From my view is that we go into every game to hell for leather, as you say, and whether we need a result or we don't need a result, you wanna. There's always a reason to win a game, whether that's to progress in a tournament, whether that's to keep the winning mentality. It's never good to lose a game, so it can only be a negative to lose a game. So no, I think we need to go there with a good mentality and get a positive result. Η ερώτηση είναι για το αυριανό παιχνίδι. Η Leicester πρέπει να κερδίσει ή να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με την Μπράγκα για να δραματίσει πρώτη στον όμιλο. Είναι θετικό αυτό ή αρνητικό? Δηλαδή για την ομάδα θα προτιμούσε ως παίκτης να είναι ένα παιχνίδι το οποίο να είναι παντελώς διάφορο, ή το γεγονός ότι έχουν κάτι να παίξουν είναι καλό για την ομάδα? Η απάντηση είναι ότι σε κάθε παιχνίδι πρέπει να προσπαθείς να κερδίζεις. Είτε χρειάζεσαι τη νίκη, είτε όχι. Διότι ακόμα και να μην χρειάζεται νίκη, το γεγονός ότι κερδίζεις δημιουργεί μια φόρμα στην ομάδα, μια νοοτροπία νικητή. Άρα δεν είναι ποτέ καλό και σωστό να πηγαίνεις σε ένα παιχνίδι και να σκέφτεσαι ότι δεν χρειάζεται να το κερδίσω. Thank you. Okay, we'll take one from James Carroll and then one from Ellie McDonald, please. Cheers. Hi, Mark. You sort of talked about it there, how you sort of think the Europa League has maybe kind of improved focus and it's pretty unrelenting schedule. Sometimes people see it as a distraction and that schedule on the Thursday nights and then playing on Sundays. But has there been any chat kind of within the squad about this is actually a really good opportunity for the club to go deep in this competition and potentially even win some silverware in Europe, which would be great for the club? Yeah, I think we have spoken about what a good opportunity it is for us. We've seen English clubs do well in it in previous years, and we're looking to do the same. I think as well it's good for the squad. Obviously we've got a very big squad here. If we was just fighting on one front, then it's going to decrease game time for players, and then that leaves players unhappy. Whereas I think now we've got so many games, obviously with the European competition now, and then going into December with the hectic Christmas and festive period. There's just games every few days, and that means players are needed, whether you're a regular or on the fringes. Everybody's going to be needed, and that helps the squad, that helps the manager's decision, and that can only be a positive. Cheers, thanks a lot. Η ερώτηση ήταν όσον αφορά το Europa League. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι στην Αγγλία ότι δεν είναι καλό για τις ομάδες, διότι παίζουν Πέμπτη και μετά έχουν να παίξουν Κυριακή και ότι χάνουν το προσανατολισμό τους όσον αφορά το πρωτάθλημα Αγγλίας. Εσύ τι πιστεύεις για αυτό το πράγμα? Και η απάντηση είναι όχι, μας αρέσει να μας παίζουμε στο Europa League. Πιστεύουμε ότι όπως άλλες ομάδες στην Αγγλία έχουν πάει πολύ καλά και έχουν προχωρήσει στο Europa League και το έχουν κερδίσει, μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι, να πάμε όσο πιο πολύ μπορούμε να προχωρήσουμε. Και επίσης ότι έχοντας μια μεγάλη ομάδα, αν δεν είχαμε το Europa League και είχαμε να αγωνιστούμε μόνο στο πρωτάθλημα,
τότε θα αγωνίζονταν λιγότεροι ποδοσφαιριστές, ίσως κάποιοι οι οποίοι δεν αγωνίζονταν πολύ να μην τους άρεσε αυτό και να γκρίνιαζαν. Τώρα με τα πολλά παιχνίδια που έχουμε και με το Europa League, ειδικά τώρα που έρχονται και τα Χριστούγεννα, περισσότεροι παίκτες θα χρειαστεί να παίξουν, το οποίο αυτό βοηθάει και την ομάδα αλλά και τον προπονητή. Thank you. Okay, Ellie McDonald, please. Hi, Mark. Hope you're well. Oh, yeah, good, thank you. That's good. Just going back to an answer you just gave before about, in your personal opinion, how you think you're seeing these kind of issues of discrimination and racial abuse a lot more frequently now. I just wanted to know, here in the UK, we have seen, players and pundits have their own horrible experiences of this kind of abuse and discrimination, particularly on social media. I just wanted to know, as a player, do you think enough is being done to help tackle these issues on social media and essentially away from the football pitch as well? It's a difficult one for me to answer. I don't really use social media, so I don't really see what happens in terms of this subject on there. I know that there's not just racism. I know that there's a lot of abuse that happens on social media, which I don't think enough has been done to tackle. Whether that's racist abuse, whether that's any form of abuse. I think it's too easy for people to hide behind a keyboard and abuse people, not just footballers, but just people in general. And I think that needs a lot of work and a lot of addressing. So I'm sure that there's a lot of racism that happens on there, which needs to be addressed also. Η ερώτηση θα είναι πάλι σε σχέση με τα χθεσινά γεγονότα, αλλά σε πιο γενικό πλαίσιο. Βλέπουμε όλο και πιο συχνά παίχτες ή γνωστούς πρώην ποδοσφαιριστές, οι οποίοι γίνονται αντικείμενο επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, social media, είτε ρατσιστικές επιθέσεις, είτε απλές επιθέσεις, λεκτικές. Ποια είναι η άποψή του για τα social media? Και ο ποδοσφαιριστής απάντησε: εγώ δεν τα χρησιμοποιώ, οπότε δεν βλέπω ακριβώς τι γίνεται, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν όχι μόνο ρατσιστικές επιθέσεις, αλλά και γενικά πολλές και λεκτικές επιθέσεις σε γνωστούς, οι οποίες πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Είναι πολύ εύκολο για ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα πληκτρολόγια να επιτίθονται και να χρησιμοποιούν άσχημες εκφράσεις σε διάφορους ανθρώπους, και αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Thank you. Okay, one from John Blackwell, then one from Owen at Radio Leicester, please. Hi, Mark. Hiya. Just with the goals that you scored in the Champions League against Bruges and Sevilla, the kind of iconic moments now in Leicester City's history, do you feel that the Europa League can provide more of those iconic moments, and do you have a particular desire to sort of be involved in those? Firstly, I do think that the Europa League is going to be special this year. I think obviously we're looking to do really well in it and go as far as we can, and that in itself will create special moments during games. And obviously it probably takes the gloss off it with the fans not being there, and it probably wouldn't look as good. But we as a group of players are just as determined as what we would be if it was in the Champions League with a full stadium. So we've got that platform, that opportunity there to create something special and put ourselves further in Leicester folklore. Cheers, Mark. Η ερώτηση ήταν για τα γκολ που είχε σκοράρει ο ποδοσφαιριστής στο Champions League στο παρελθόν με την Μπρίζ και τη Σεβίλη, που είναι μέρος της ιστορίας της Leicester. Αν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο και στο Europa League, παρόλο επειδή είναι μια δευτερεύουσα διοργάνωση σχέση με το Champions League, και να δημιουργήσει με τέτοια ιστορία. Η απάντηση είναι: πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Για το Europa League πιστεύω ότι είναι πολύ special φέτος. Θέλουμε να πάμε καλά, θέλουμε να προχωρήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε και να δημιουργήσουμε τέτοιες ιστορικές στιγμές για την ομάδα. Φυσικά το γεγονός ότι οι φίλαθλοι δεν θα είναι παρόντες στο γήπεδο δεν δημιουργεί έτσι, αμαυρώνει κάπως την πορεία αυτή τη φετινή, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το χαρούμε όσο πιο πολύ μπορούμε, όσο χαρήκαμε την έξοδό μας στο Champions League.
και θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τέτοιες special στιγμές. Thank you. Right, we're going to have to make Owen's question the last one before Brendan comes in. Cheers, guys. Hi there, Mark. Hope you're okay. Yes, thank you. I just wondered whether I could ask you about your position at the moment within the formation that we're seeing at Leicester City. You've been playing right wing back or more in that 3-4-3 almost formation, but right wing back when defending, of course, in the last few games you've played. And I just wonder how tactically you might have been spoken to by Brendan Rodgers, or how you might have had to adapt your game to play in a slightly different role, maybe a slightly more defensive role in a slightly different formation to one we've seen at Leicester during your time here. Yeah, it's obviously something different to what I've been used to in recent years, but there has been times where I've played there before. The manager and the coaching staff have been very good with me in terms of helping me with positioning and where I should be at certain times defensively, and deciding when's good to press higher up the pitch and staying back. And I think that it's a big case of decision making when you're actually on the pitch. But yeah, I've been getting plenty of help, and I'm enjoying playing, and I'm working hard every day in training to make sure that I'm in and around the team, and I'm making the manager's selection decisions harder for him. So it's good for me. Thanks, Mark. Good luck tomorrow. Thank you. Η ερώτηση ήταν για την θέση του